ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯು ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ and another function v is also a function of x. Consider ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, if it is a function of x, we will get du by dx is the derivative of function with respect to x, and dv by dx are derivatives with respect to x. With respect to x ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Parametric differentiation ಪ್ರಕಾರ ಏನು? If you x is a function of t, y is a function of t, dy by dx is dy by dt divided by dx by dt. ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು? dy by dx is dy by dt divided by dx by dt. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬೋತ್ x and y are functions of t. ಇಲ್ಲಿ both u and v are functions of x. So therefore derivative of u with respect to v is denoted by du by dv. Derivative of function u with respect to derivative of function with respect to v is du by dv. According to this what we will get? If y is function of t, dy by dt. Idu u is function of x, therefore you will get du by dx divided by v is also function of x, is dv by dx. So this is the derivative of u with respect to v. So derivative of function u with respect to another function v, it is nothing but the direct application of chain rule and parametric differentiation, right? Very simple. So idra base ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರೋದು sin square x with respect to e power cos x. ಇಲ್ಲಿ u ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? sin square x, and v function is e power cos x. So both are functions of x. Differentiate them with respect to x. Chain rule. Du by dx ಏನಾಗುತ್ತೆ? du by dx is sin square x. So x square ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, 2 sin x into derivative of sin x is cos x. ಅದು ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಮತ್ತೆ differentiating this with respect to x ಏನಾಗುತ್ತೆ? dv by dx is also e power x ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ e power x is e power x. x ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ cos x ಇದೆ, therefore derivative of cos x is minus sin x. Now what is du by dv? du by dv, therefore du by dv is du by dx divided by dv by dx. Substitute ಮಾಡಿ, that we will get it as du by dx ಅಂದ್ರೆ 2 sin x into cos x divided by e power cos x into minus sin x. So sin x will get cancelled. Finally you will get du by dv is simplified form ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿತು, minus 2 cos x into e power, ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರೋ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರೆದ್ರೆ minus cos x ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ derivative of function u with respect to v, right? ಅದೇ ತರ dv by du, this with respect to this ಕೇಳಿದ್ರೆ dv by dx ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿ, du by dx ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್, ರೈಟ್? ಇದೊಂದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರೋದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ರೈಟ್? ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, u ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, v ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. So du by dv is du by dx dv by dx divided by dv by dx. Same procedure, you will get the answer, right? Okay, so next idondu question, miscellaneous question alli ide. If y is equal to determinant of f of x, g of x, h of x, lmn abc, then we have to show that derivative is f dash x, g dash of x, h dash of x, lmn abc. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. y ಏನಿದೆ? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಹೆಚ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೋ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಇಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್
plus f of x into determinant expansion ಗೊತ್ತಿದೆ, determinant of leave the row and column, we will get mnbc minus g of x into determinant of lnac plus h of x into determinant of lmab. That can be taken as f of x into ಏನಾಗುತ್ತಿದೋ mc minus bn minus g of x into lc minus an plus h of x into lb minus am. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎಲ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, dy by dx is derivative of f is f dash of x. ಅವೆರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, mn mc minus bn minus g dash of x into ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ lc minus an plus h dash of x into ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ lb minus am. So now what you can observe, f dash of x into, this is nothing but determinant of e term mn bc minus g dash of x into idu determinant of ln ac ac plus h dash of x into determinant of idenidu lm ab. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್, ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆ ಬಂತು, ಅದೇ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಹಂಗೆ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೆಚ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬದಲು ಹೆಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. Second row as it is L, M, and third row A, B, C. So that's what they asked to prove. So E result to usually we will get it in competitive exams, but theoretically their applications kottilla textbook alli. Right? Okay, next. If f of x is mod x cube, show that f double dash exists for all real values of x, and also we have to find what is the derivative. ಏನು find out ಮಾಡೋಣ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಡಿರವೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿರವೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಇಫ್ ವಿ ರೀರೈಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತು. ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಇದು ಕ್ಯೂಬ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x cube if x greater than or equal to 0 minus x cube if x less than 0. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕೆ, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 f of x is x cube. f of x is x cube, so f dash of x exist ಆಗುತ್ತೆ, that is 3x square. f double dash of x, that is also 6x. Not a defined case, ಎಲ್ಲೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, so it exists everywhere. So f double dash of x exists for x greater than 0. So the derivative is 6x. Next, for x less than 0 also, f of x ಏನು, for x less than 0 it is x minus x cube. f dash of x ಏನಾಗುತ್ತೆ, minus 3x cube x square. And once again if you differentiate, f double dash of x is minus 6x. So we will get, so it is defined for every negative value also. So it exists for all x less than 0 also. Now we have to check at x equal to 0. At x equal to 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.
Now we have the derivative, second order derivative definition is f double dash of x. It is limit as h tending to 0 f of x plus h minus 2 times f of x minus f of x minus h divided by h square. This is the definition of second order derivative. Idra second order derivative definition idu. ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಶುಡ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ of this function f dash of 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ, f double dash of 0. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ h tending to 0 minus slightly lesser than 0 f of x plus h, x place ಅಲ್ಲಿ 0 plus h ಅಂದ್ರೆ f of h minus 2 times f of 0 plus f of 0 minus h ಅಂದ್ರೆ minus h divided by ಇದೇನಾಯ್ತು h square. ಈಗ ನೋಡಿ, slightly lesser than 0. For slightly less than 0 function is minus x cube. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, limit as h tending to 0 f of h is minus h cube minus, when you substitute x equal to 0 cube is 0, 2 into 0 ಬರುತ್ತೆ. Then f of minus h is negative, minus h is positive. So therefore you will get plus h cube. So that is, you will get by h square, ಇದೆರಡು cancel ಆಯಿತು, you will get 0. f double dash of 0 is 0, left hand limit. And right hand limit, what you will get? So f double dash of 0, again you will get limit h tends to 0 plus f of h minus 2 times f of 0 plus f of minus h divided by h. 0 plus andre you will get limit as h tends to 0 plus h cube, then minus 0. So since it is positive, you will get this as negative. So minus h whole cube is minus h cube divided by h. Iveradu cancel ಆಯಿತು, you will get 0. So both coincide. Therefore f double dash of 0 is 0. So f double dash of 0 exists at x equal. F double dash of exist at x is equal to 0 also. So for less than 0 ಗೂ exist ಆಗುತ್ತೆ, greater than 0 ಗೂ exist ಆಗುತ್ತೆ, and at x equal to 0 ಗೂ exist ಆಗುತ್ತೆ. Therefore f double dash of x exists for all real x. Less than 0, greater than 0, equal to 0 ಗೂ exist ಆಗುತ್ತೆ. And what is f double dash of x? What you can observe, for all positive 6x, for all negative minus 6x, 0 ಗೆ 0. So we can write it as modulus of 6x, which is the second order derivative for the given function, modulus of x cubed, right? So it exists everywhere and this is the derivative. Idu miscellaneous question allide. Okay, next one more miscellaneous question. Using the fact that sin of ax plus a plus b is sin a cos b plus cos a sin b, and using the differentiation, obtain the formula for cosines. ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಲೆಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನ. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್? ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ sin a cos b plus cos a into sin b. ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋಣ? ಸೈನ್ಗೆ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್. So let us differentiate with respect to x, because we assumed that both are functions of x. Let us differentiate both with respect to x. Differentiate with respect to x.
So cos of derivative of sine is cos of a plus b into derivative of a is dA by dx plus dB by dx. That is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು sin a cos b ಅದಕ್ಕೆ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ sin a ಇಂಟು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ cos b is minus sin b dB by dx ಪ್ಲಸ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ cos a ಇಂಟು first into derivative of second plus second into derivative of first. Cos b into derivative of sin a is cos a into dA by dx. Then second term cos a into cos b dB by dx plus sin b into derivative of cos a is minus sin a dA by dx. ಈಗ ನೋಡಿ cos of a plus b into dA by dx plus dB by dx ಇದೆ is equal to ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ dB by dx ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ cos a cos b minus sin a sin b into dB by dx ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ dA by dx ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದು. ಅದೇ ಥರ cos a cos b ಮೈನಸ್ sin a sin b ಇಲ್ಲಿ dA by dx ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದು. ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ cos of a plus b into dA by dx plus dB by dx ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟು ಕಾಮನ್. ಸೊ cos a cos b ಮೈನಸ್ sin a ಇಂಟು sin b ಉಳಿಯೋದೇನೋ dA by dx ಪ್ಲಸ್ dB by dx. ನಾವು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೂ dA by dx plus dB by dx ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ dA plus dx plus dB by dx ಇದೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇಟ್. So we will get cos of a plus b is cos a cos b minus sin a into sin b. We know this formula, so we derived it using the derivatives. Derivatives use ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Right? This is the formula for cosines. Right? Okay, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ವಿಡಿಯೋ 1 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅದರೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫುಲ್ 1 2 ಮಾರ್ಕ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.